Kenya is among the largest producers of sisal after Brazil and China, with 80% being exported as raw materials. According to Vision 2030, Kenya lays emphasis on the value addition of agricultural products to high-value produces for the export market. In Kenya, sisal is the sixth most important cash crop after tea, coffee, sugar, pyrethrum and cotton. The sisal growing and processing industry in Kenya can be tracked back to 1914, where the first sisal farm was established in Thika. On today's episode of Climate Smart Agriculture, we visit a self-help group in Tharaka Nithi County that has revived sisal farming for income generation. Mary Gaki, the chairlady to Kidhangani Self-Help Group, is all praises for a crop that is hardly viewed as a source of livelihoods in the Mount Kenya region. Sisal farming for smallholder farmers in Ingambangombe constituency in Tharaka Nithi County has gained popularity. This is owed to the fact that sisal is a drought-resistant crop and cannot be affected by the unpredictable weather patterns or unpredictable rains. Hii kikundi yetu tulikuwa tu wanawake wachache 15. Tulianzia kupanda makonge, tuliletewa na wareti chief, kwa maana huku kwetu wakati mwingine hata sasa mnaona hii maharagwe tumepanda na imekauka, na ukiangalia mkonge bado unaendelea. Sasa tukaamua kupanda makonge, inazuia mchanga yetu isiende na mvua. Mahali ambapo hakuna mmea unaweza kuwa, mkonge bado inaendelea. Sasa tukaamua tupande makonge iwe kama itusaidie kutengeneza hiyo mchanga yetu, kwa maana sasa kama pale kuko na maharagwe na hapa chini mahali hakuna, ungepanda maharagwe. Ndio sasa tukaamua kupanda makonge, na iko na kazi mingi. Tunatoa nyuzi yake, tunatengeneza kamba, inaweza tengeneza mpaka chondo, na hiyo waste yake mahali natengenezewa kwa machine iko na waste material yake tunatumia kwa sofa set. Mahali pengine tunazitumia mpaka unaona huu mti wa huu mkubwa hivi tunatengeneza kuweka nini zile areas zinawekwa kwa nyumba. Hii ndio tunatumianga. It all started 8 years back with their local chief, the late Nyamuragwa, who would encourage residents in Mariani to grow sisal for commercial production. The chief's interest in the crop originated from his interaction with sisal farms in Thika, when he realized that farmers are earning a good income from the venture and wanted the same of the residents in his home area. Interested farmers would collect sisal seedlings from the chief's office for planting. These were planted on a land ranging from sizes of a quarter acre and above. To optimize the initial land use, farmers were advised to intercrop sisal bulbils with food crops like pigeon peas, cowpeas, sorghum, and millet for the first 2 to 3 years to offset the cost of establishment and maintenance. Tulikuwa tunafanya kama merry-go-round. Hiyo merry-go-round tunatoa 500 mtu anapatiwa. Tukaona hii haitusaidii sana. Tukaanza ile table banking ya kufanya ile pesa iwe inaleta mazao ndio inakuwa mingi. Tukaona bando haitusaidii. Tukaona sasa kwa sababu hii area yetu it is very dry. Sasa tukaamua kupanda hii makonge. Na hiyo idea tuliletewa na Chief Anthony Nyamo, na huyo mwingine our coordinator Mr. Nyaga, ndio walikuja na hii mbegu, kwa maana wanaona hii area yetu vile imekuwa. Tukaamua kupanda, na sasa tukipanda tukafika mahali mpaka wakulima wakauliza, wao members wakauliza faida ya hii makonge ni nini. Chief wetu ameenda, tumeachwa na coordinator. Hapo katikati tukasikia kuna watu wapatana wanapeana msaada. Tuka-apply, tukaandika proposal, wakatusaidia. Sasa kwa hiyo proposal yao imetusaidia kuanzia kutengeneza makonge, na sasa hii tunaona iko na faida. Sisal is a natural fiber obtained from the leaves of agave sisalama, considered as economic fibers in several countries which include Kenya, Tanzania, China and Brazil. Kidhangani Self-Help Group started sisal farming in 2011, which was after the death of their chief, the late Nyamu. They neglected the sisal for a year
but later picked up the business for making ropes and baskets. 2011 ndio walianza kupanda. Kwa bahati mbaya yule chifu akaenda, tukaachwa. Wakati tuliachwa, tukaona kama alituletea vitu ambazo hazina maana. Sasa tukauliza tufanye nini? Kwa hiyo makonge imekaa, sasa unaona kama iko hivi ni kubwa sana. Juu imekaa kwa miaka labda 4-5 hivi. Sasa tukaona huyu chifu ameenda, tumeachwa na coordinator. Kwa bahati mzuri hakutuacha, akatushika mpaka saa hii ako pamoja na sisi. Ndio maana unaona tuko na machini ya apatana. Sasa hata tuko na machini ya apatana, bado hatuna nguvu. Tuko na machini, tunahitaji zingine. Ndio hata tukitoa hii ya green, kuna ingine inataka kuchanua ndio iwe soft. Kutoka hapo tunaweza tengeneza mpaka mati, lakini hatuna uwezo. The sisal plant has a shallow root system of 60 centimeters deep. The roots develop mainly horizontally from suckers, which can be used for propagation. The leaves are spirally arranged around the trunk, and the growth point is situated on the top of the trunk, where the leaves develop and eventually the flower stalk. Ile iko na biba inakuanga hata shinda kutoa hiyo ngozi yake. Juu wakati unaitumia hata mikono yako itandunga. Unajua ni mkono tu inatumia. Sasa ile mzuri sana ni hii haina miba, lakini kwa vile silikuja mbegu za aina nyingi, sasa wakati tunapanda sisi tunachagua. Ile mzuri tunaacha hiyo ingine, lakini kwa vile tulipanda mara ya kwanza inatubindi tu tutoe kazi kama ziko hivyo. Young sisal plants are propagated from bulbils or rhizomes of mature plants and are kept in nurseries for the first 12 to 18 months. At the beginning of the rainy season, the plants are transferred to the field where they are spaced 1 to 2 meters apart. Ilikuja kama mbegu kitu kidogo sana, kama unaona haka kamkonge hata nikakupa kuliko zile tulikuwa tunapanda. Tulikuja kitu kidogo sana. Tuliletewa mbegu tukapanda, lakini sasa hatuna shinda ya mbegu. Ukitingiza tu hii unaona hiyo iko juu, hiyo yote ni mbegu. Tunachukua tunaenda tunapanda. Kazi ya mkulima tu ni kupanda. Ukiwekelea tu chini hivi ushike na mchanga, hapo pengine itaendelea kukua yenyewe. Sisal bulbils are established in nursery beds at 10 by 10 centimeters apart, where they grow for 6 months. Application of sisal waste in the nursery is beneficiary to plant growth. They are then transferred to secondary beds, where they are placed 30 by 30 centimeters apart. After 12 to 18 months, the plants are ready to be planted out in the field. The planting depth should be 3 centimeters. At transplanting, the fibrous roots at the around base of the plantlets are usually cut off and the lower leaves may be pulled off. Tulichukua mbegu tukaiweka hapa, lakini jinsi ilivyo sasa imechelewa. Inafaa itolewa hapa iende kwa saba. Na hii nursery tunapeanga members. Members wetu wengine hatuna makoge ile kubwa kama yenye tumeona kwa masaba. Sasa wengi wetu hatuna. Tunaiweka hapa tunapea members bure, ndio kila mtu awe na makoge. Sisal plants have a very low water requirement and can survive droughts unlike other crops. For these reasons, farmers are being encouraged to grow them as a way to cope with climate change. The fact that sisal leaves can be harvested at any time of the year, it is also good for farmers' cash flow. Wakati ule mzuri sana wa kupanda hata ni ule wakati wa jua. Unaiweka hapo, inakaa hapo. Wakati mvua itakuja, itakuta bado imeanza kujitengeneza yenyewe. Ndio sasa iendelee kukua. Kukua na mvua ama hakuna, mkonge bado unaendelea. Si unaona mpaka saa hii hatuna chakula. Mahindi, maharagwe hatuna, lakini makonge bado tunaendelea kupata pesa, kuharvest. Vile hiko saa hizi, nikimaliza season 3, hiyo ni mwaka 1.5. Makonge itakuwa iko tayari, ni kama yenye unaona pale. Maana yenye iko kwa fence pale ilikuwa dogo sana. Sasa hizi iko na mwaka 1.5. Na hiyo iko tayari, ni vile urefu wake ni ufupi. Na ile urefu tunayotaka sana ni 5. Lakini hata ile ni sawa kwa sababu ni lazima hata yenyewe tuitoe ndio ifikishe hiyo ile 5. The sisal plants are grown organically and can absorb large quantities of carbon dioxide from the atmosphere all year round. Sana ukiweka unajua tunaweka mahali samba zetu siko na miti, siko na
miti ya aina yote. Sasa tunafyeka hiyo miti tunaweka, hata hakuna kazi ati ya kuenda kuchukua ng'ombe upeleke kuwa ndio ichumbue. Hapana, tu ni kukata hiyo na kuweka bali, alafu unaenda unawekelea. Tu ni kupalilia kidogo kidogo kukata hiyo tumiti. Alafu mkonge ikikuwa yenyewe inajilimia. Tena hakuna nyazi, hata ile miti yenye ilikuwa inafunga huko imeisha nguvu kabisa. Sisal grown for many years, and the leaves are typically harvested by hand when they reached around 1 meter long. The green outer of the leaf is removed by the process called decotation and is used as animal feed, leaving meter-long strands of super strong natural sisal fiber. Kulingana na ile size, ile kubwa sana iko na 5 saa hii, 5 feet. Lakini kama iko na 3 feet, hata hiyo ni mzuri. Tunachukua panga ama kisu, unakuja unatoa. Kama saa hii ni mara ya pili. Kata hivi nitaacha tu aka kako hapa. Kakuisaidia ili kaendelee kukua juu.